kwanza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisifutwe tena kukuacha emponya. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Namba 19. Nilikuwa nimeomba wale ambao wanakaa nyuma musonge mbele, na ninaona bado watu wanaendelea kukaa huko nyuma. Sijui kwa nini. Nilikuwa nimeomba musonge mbele. Do is A flat. Msalaba. Msalabani pa Mwokozi. Twende. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, asifiwe na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe, asifiwe na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alinifilia, na asifiwe, asifiwe na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Damu ya Yesu ya thamani, uniokoa makosani, unienda ovuni, na asifiwe, asifiwe na asifiwe, na asifiwe, alinikomboa kwa damu,
asifiwe. Kuna mtu wa sauti ya 4 hapo anaweza tusaidia kuimba sauti ya 4? Tunaimba song moja ya church hymnals. Any choice from the congregation kabla sijachagua? 124 hymno 124 ama nyimbo za Kristo? Sorry, nyimbo za Kristo 124. Sawa. Nyimbo za Kristo song number 124. Umechoka je, umesumbuka, mwambie ye. Umechoka, twende. Umechoka je, umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako, unayalilia yapitayo, mwambie Yesu mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Je, machozi ya kulenga-lenga, mwambie Yesu sumbuko lako, walemewa na dhambi rohoni, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Waogopa shida na majonzi, mwambie Yesu sumbuko lako, wasumbukia mambo yajayo, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Kuwazia kifo kukutisha, mwambie Yesu sumbuko lako, watamani ya ufalme wake, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie
Yesu pekee. Another choice. I hope yule ambaye anatuendesha afternoon session amejitayarisha. Naona imefika saa 9. (487) church hymns. Wale ambao wanajua hii song muimbe kwa sauti. I come to the garden alone, while the dew. I come to the garden alone today. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear. The Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His throne, and the joy we share as it has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds are singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'll stay in the garden with Him, that the night around me be falling, but He bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. Munaona mmekaa vizuri? Hebu muangalie tu venye mmekaa. I like when people are not forced to do the right thing. You know the right thing ni kusonga mkuje huku viti ziko mbele. Mwache kukaa huko nyuma. Unajua itakuwa aibu nikitoka kwa sababu nitawainua kwa hizo viti niwalete huku mbele. And you know that is possible. Na hivyo ndio nitafanya. Hatuwezi kaa kanisa inakaa imejaa na tuko wachache. Can you move forward? Hizi viti kwa nini zinauma? Sophie, na ngoja usonge mbele. Na umake sure umekaa karibu na hapa Elder Alex amekaa. Si uko nyuma kabisa? Bado hujasikia? Nitakutoa hapo tu. Tunataka kuimba the last song as we welcome Elder to
to take us through. Elder, which song do you want us to sing? 329 or 330? Church hymn. 330. Wacha tuimbe 330. Take my life and let it be. Venye munakaa mmekula vizuri. Hamuna shida, you are resting. Take my life and let it be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, nor am I to die withal, nor am I to die withal. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine home, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my life, my Lord, I put at Thy feet is precious too. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. Tunaomba. Asante sana Baba wetu kwa sababu tumeweza kukuimbia, tumeweza kuinua sauti zetu, tukaweza kukutukuza. Tunakuomba ili tunapoenda kuingia katika kipindi ambacho kinaingia cha Bible study, ili ukaweze kuongoza elda wetu Elda Osano, ili akaweze kuhubiri yale ambayo yanatoka kwako. Hebu ukaweze kumtumia kama chombo tu, lakini wewe ukuwe mnenaji, ili yale yakayo tuongelesha Baba wa mbinguni tukaweze kuyatia maanani na akaweze kuwa ya msaada katika safari hii ya mbinguni. Kuwa pamoja na yeye, mpatie nguvu, hebu aweze hebu ukaweze kumshusha, lakini wewe ukaweze kuonekana. Kuwa pamoja nasi, tuongoze katika kila jambo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Happy Sabbath. Happy day.
Tunashukuru Mungu kwa sababu wachache wale ambao wamerudi. Biblia inasema mahali walio wawili au watatu, Mungu yuko pamoja na wao. Elda ameomba na tunataka kufanya Bible study wakati wa mchana kama sasa, sio kama asubuhi. Asubuhi huwa tunamsikiza tu mnenaji akihubiri, na labda sehemu ambayo tunachukua ni ile ya kusoma Biblia na kujibu swali moja, lakini sehemu nyingi huchukuliwa na mhubiri. Lakini wakati huu wa mchana tunakuwa na majadiliano. Na Thomas, naomba utengeneze mic nyingi, hizo zote ziwe tayari, kwa sababu tunajadiliana. Na tunaanza kujadiliana kwa kutumia wimbo ambao tumeimba, wimbo nambari 330, Church Hymnal, song number 330. I know you have the song in your digital devices. Please open there. Open number 330 from your device, wherever you are. Kama unasikiza from outside or within, take your time and look at stanza 1. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. At the impulse of thy love. So, hiyo stanza ya kwanza. Huyu mtunzi wa wimbo anaomba nini? Peana hizo mic. Tunajadiliana saa hii, si sehemu ya mahubiri peke yake ya mtu mmoja. Vile unavyoangalia katika hiyo sehemu, that stanza, hizo mic ni nyingi, peana tu hapo. Thomas, saidiana. Mhubiri huyo mtunzi huyo wa huu wimbo, Take my life and let it be, ni lipi anazungumzia katika stanza ya kwanza? Just from what you can have a look. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Unaona huyu mtunzi aliona shida yake kubwa ni gani katika kutunga hiyo sehemu, hiyo stanza 1. According to him, what was maybe disturbing him so much? Unajua mmekaa na mic, mkisimama hapo mtapata yule ambaye anaongea. Simama tu. Are you tired? Wako hapa hao wote. Kila mtu ameangalia device yake. Hiyo stanza 1. Ni nini mtunzi anaongea juu yake? Justin, enda the other side. Enda huku. Sawa. Mwingine huku. Haya, sawa. Mtunzi anaongea kuhusu nini katika hiyo sehemu? Na ni nini kilimsumbua kulingana na vile unavyoangalia yeye alitunga huo wimbo? Kuna vitu ametaja hapo. Thomas yuko karibu na Sophie. She may not raise the hand, but she has a point, I know. Okay. Na kulingana na mtazamo wangu. Sorry, ebu ongeza hiyo sauti. Lakini naona mic na ile ni sawa. Mpee sauti. Okay. Haya, ongea. Okay. Looking at what is written on the stanzas, that is, take my life and let it be consecrated Lord, to thee. Take thy hands and let them move at the impulse of thy love. Inaweza nikasema kulingana na lile swali ambalo umeuliza kwamba mtunzi huyu anakaa kusumbuka sana na maisha yake, hasa mwili wake, na anatamani sana awe anamtumikia Mungu katika maisha yake. Right. Kwa hivyo anatamani kumtumikia Mungu katika sehemu mbili. Moja, maishani.
Na ingine sehemu ya mwili ambayo imeguswa hapa ni gani? Mikono. Kwa hivyo kuna wakati mikono inakuwa na shida kufanya kazi ya Mungu. Is there a time? Hilo mtajibu. Nani kingine mtu anaweza ongea? Mtunzi hapo kulingana na wewe. Okay, tujibu hilo swali. Is there a time the hands cannot do what God wants them to do? Kuna mic, peleka the other side. Patiana elder. Is there a time the hands cannot do what God wants them to do? I think looking at stanza 1, take my life and let it be consecrated unto thee. I think mtunzi wa huu wimbo alikuwa ameng'ang'ana kibinadamu, afanye yaliyo mapenzi ya Mungu, lakini akaona hawezi. So akaona akipatia maisha yake Mungu aweze, yaani maisha yake aweze kuongozwa na Mungu, at least a little bit better. Sijui kwa nini alianzia sana na mikono. Ninaona ni kwa sababu mikono inafanya mambo mengi kazi. Kwa sababu hata ukiwa na mkono ndio unakutumia kupika, ndio unatumia kushika, yani it has a lot to do. So I think the first kiungo ya mwili yenye aliona anapaswa kuipeana kwa Mungu ni mikono, kwa sababu mikono sana inafanya kazi. Thank you. Na ameanza tu vizuri. Take my life. If somebody takes away your life, what else is remaining? If somebody has taken away your life, what else is remaining? Kuna jambo limebaki mtu akichukua, ni uhai au ni uzima? Maisha yako, akichukua maisha yako, kuna jambo ambalo limebaki tena? Aya, kulikuwa na mic hapo, naona unaongea jambo. Miriam. Nimesukumiwa lakini naweza sema kitu. Kwanza mtunzi wa huu wimbo anaanza na take my life. Anaanza na kusarenda maisha yake yote kwa nani? Kwa Yesu. Na kama vile alisema, amengundua maybe ya kwamba ameng'ang'ana kibinadamu, lakini akaona hawezi. So anaanza kwa kusarenda maisha yake yote. Na ndio maana sasa akaanza kwa kupeana kila kiungo kila kiungo. Na ameanza na mikono, na vile amesema mikono iko na kazi mingi. Inawezekana mkono ukue haraka kufanya kitu hata kuliko mguu. So mkono utafanya haraka kuliko hata naweza take time nisimame nitembee, but mkono utakuwa umeshukua already kitu yenye iko maybe hapa mbele hivi venye naweza fikia. Kwa hivyo ameanza vizuri kwa kusarenda maisha yake kwa Yesu, na from there akaanza sasa kupeana kila kiungo kwa Yesu ili aweze kuongozwa. Okay, hiyo kiungo kingine nitakuja na hapo, ndio concentration yetu ya Bible study in this afternoon. Lakini sehemu nyingine hapo chini ni kwamba they shall be moving at the impulse of thy love. Wale watu ambao umefanya business education, you can tell us what impulse buying is. What is impulse buying? Ni ile hali ya kununua kitu bila mpango. Aha. Umetembea ukapata motura, huko umepangia motura unanunua. Ukipita unapata kitambaa fulani kizuri, huko umepangia hiyo pesa unanunua. Ukipita tu unaona kitu kingine kitamu mahali, na huko na hiyo mpango wa kununua unanunua. Hiyo ndio mnaita impulse buying. That means you are buying something without a plan. You never budgeted for. But maybe you have extra coins to spend. Na unapata inaingiliana hapo. So, if that is the case, is there a time the hands may be doing something against the impulse of the spirit? Na unaona mnenaji anaposema hivyo, kwa hivyo kuna uhakika ndani yake ya jambo moja. Twende stanza 2. Take my feet and let them be swift and beautiful from thee. Who can tell us something small about this word here, swift? You take my feet and let them be swift. Brian,
This one you may know how to give an explanation. How swift were you when you were moving somewhere? Sitaki kutaja ni wapi. Ebu mupe mic. The meaning of the terminology swift. Brian, zinaona Nyanaro? Brian Nyanaro? Sorry? Kidogo najibu. Oh, sawa. Haya. Wacha akifikiria. Who can tell us something about the swiftness of the feet? The meaning of this term swift. Yes, Anne. Swift, I can say it's easily or faster movement. Easily without kuzuia. Unaiacha iende tu. Can feet be moving so swift against the will of God? Elobira kuna jambo hapo tueleze. Hii miguu inaenda haraka aje mpaka inasahau mapenzi ya Mungu? What is it? Just to give an example, can the feet be so swift and be against? Elder? Hizo mic tengeneza ziwe tayari. Okay. Nasema hivi, wakati mwingine unapotamani kitu nakuta mguu imekupeleka haraka kuchukua hiyo kitu bila hata kufikiria. Na pengine ile kitu unaenda kuchukua unachukua kimakosa. Sasa unaona hapo umefanya dhambi. Kwa hivyo hata kuzuia miguu ni kitu ya maana kwa Mkristo. Isikupeleke kuichukua kitu ya mwingine ama kupeleka kwenda kutenda dhambi mahali fulani. Wakati wa campaign kule nyumbani watu wanapenda wakisikia mtu fulani amekuja. Be very careful, usidhani kama utashinda mama kwa mbio. Wacha pesa imwagwe mahali. Wacha pesa imwagwe tu hapo. Hapo ndio utajua kana kwamba yule ambayo ulikuwa unaona kana kwamba hajui kukimbia anajua kufanya nini. They can run so fast. Na hata atakukanyaga. Si hata nyinyi mnaona hapa town wakati watu wanang'ang'ania gari. Siku hizi naona iko afadhali. Wakianza kukimbia kwa gari, anakimbia na akanyaga na hapa na aweke mikono mpaka ingie ndio ingie. Hiyo miguu iko na mbio. Vile mnaona hiyo miguu iko na mbio, kuna wale miguu iko na mbio ya kukimbia hata kwa nyumba ya mmoja, kila mmoja na kila mmoja na kila mmoja na kila mmoja. Na aongee kuhusu wewe, aongee kuhusu fulani, aongee kuhusu fulani, aongee kuhusu fulani, yeye aongee juu yake. And one thing that you have never known is this. He who talks against me or about me when you are not near, when I'm not near, will talk against you when you are not there. Kweli au si kweli? We have feet that are so swift. Wanajua kutoka hata tauni moja kuelekea tauni nyingine. Kuna saa mtakuwa hapa, tuko hapa tu hivi. Waendekao hata vile tulimaliza ibada hapa, kuna mtu amefika umoja tu. Saa hii yuko huko. Kuna mwingine ametembea mahali fulani, yuko huko. Kwa hivyo, hii miguu nayo itafanya kazi nzuri if it's only consecrated. Na ndio mnenaji akaanza kuuntunza hapo juu kwamba let it be consecrated. Kwa sababu miguu ambayo inapeleka ujumbe is already consecrated. Lakini kama haijakuwa consecrated is another trouble. Brian, are you ready now? Yes. Okay. Commenting on the same. Yeah. Let me start by commenting on the song itself. It draws me to the attention of the writer. The name is Jim Elliot. He says, "He is not a fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." That is what I get from the song. Concerning the beautiful, concerning the swift to may discuss beautiful legs or beautiful feet. Isaiah 52 verse 7, the Bible records, "How beautiful upon the mountains
are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings, glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. That is Isaiah 52 verse 7. What I may add to that ni kuwa miguu zetu hazikuangi beautiful. Hata wewe unajua ukiangalia zako. Ndio maana wanaume tunavaanga viatu closed. Isichome picha. So it can only be beautiful if those feet are taking good tidings, they are taking word of peace, they are taking the word that only God reigns. Other than that, zinakaa tu hizo mguu zako sura mbovu, vidole zinakaa sijui aje. That's how they look. Other than doing the work of Isaiah 52 verse 7, watu wao unajua mguu yako sio beautiful. Na ndio maana ukiendaga kwa wejewe unatoa viatu ikukumbushe kama hii mguu ijakuja kufanya kazi ya Mungu inakaa hivyo venye inakaa. Lakini kama imepeleka maombi, kama imepeleka encouragement, those feet are beautiful. Thank you very much. Let's go to stanza 3. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Let's have a center there. Take my lips and let them be having messages from thee. Let's go to Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16, and the verse is 27. The verse is 27. Proverbs chapter 16, and the verse is 27. Aya, somebody has found it. Mike ziko hapo. Singetaka kusoma hapa peke yangu. Proverbs 16 verse 27. 27 inasema, an ungodly man digs up evil, yeah, and it is on his lips like a burning fire. Okay. Who has another version that you can read? Proverbs 16 and the verse is 27. Another version. Hata Kiswahili is another version. Yeah. Peana mic. Wale wa mic walienda wapi jameni? Justin ameenda? Mtu asiyefaa kitu huchimba shimo. Hebu rudia vizuri. Inasema, mtu asiyefaa kitu huchimba shimo la madhara. Katika midomo yake mna moto uteketezao. Okay. I think that one has used the word midomo. Kuna tofauti kati ya mdomo na kinywa. Sophie, sorry to disturb you. Give a difference between mdomo au midomo na kinywa. Unajua tunayatumia maneno ya tunachanganya tu ovyo ovyo kana kwamba hakuna tofauti. Na kinywa azi ambao ndani umesitiri ulimi. Midomo ni hii ya nje ambayo inasitiri meno. Kwa hivyo nikitacha huku niangalie tu. Nikitacha hapa na hapa, hiki ni kinywa au ni mdomo? Tunapoongea juu ya mdomo atuongee kuhusu ndani, tunaongea kuhusu sehemu ya nje. Ni hivyo? Asanteni. Na nikifunga midomo yangu au nifunge mdomo wangu, kuna neno ambalo nitatamuka litoke. Wapenzi wa Bwana, habari zenu? Ukifunga mdomo utatamuka neno litoke. Kwa hivyo mnaona mtunzi anaposema kwamba take my lips na ziwe na messages. Ni nini ndani yake anataka sisi tufahamu? Kwamba mdomo wako
na mdomo wangu na mdomo wa mwingine ukiwa na neno la uzima. Kila mara unapofungua tu mdomo, kila mara ukifungua tu na uongee, maneno ya uzima yatatoka katika mdomo wako. Amen. Lakini kila mara kama midomo yetu haijatakaswa na Mungu, haitatamuka maneno ambayo yanatoka kinywani mwa Mungu. Niulize, kuna fungu lolote ambalo unafahamu katika Biblia linaloongea kuhusu midomo yetu, lips, anything of that nature that you know? Any verse in the Bible? Sai, I'm not preaching, we're discussing. What do you understand by this? Is there any verse that you have ever read in the Bible talking about the lips? Or words in general? Maneno, 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 maneno. Dada Mumai sasa ndiye anaendelea kusecrete huko na take my life and let it be. Au si yeye? Haya. Nangojea fungu lolote lile ambalo na wewe umejifundisha. Or what is the badness of lips not being consecrated? Haya, kuna mmoja hapa. Leta mic hapo mbele. Alafu muwe tayari kujibu hilo swali. Kuna shida gani kama midomo yetu haijatakasika? Kuna shida gani if the lips are not consecrated? Mpatie mic, ndio huyo. Washa hiyo mic. Psalms 12. Tuanzie tu verse 1. Inasema Bwana uokoe, maana mcha Mungu amekoma, maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Verse 2 inasema husemesana yasiyofaa, kila mtu na mwenziwe, wenye midomo ya kujipendekeza, husemesana kwa mioyo ya unafiki. Okay. Verse 3 inaendelea, Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza, nao ulimi unenao maneno ya kiburi. Sasa hatari ndio hiyo. May we open that chapter and we read together in English. Wale wako na Biblia za Kiingereza. Psalms chapter 12. Ni kidogo, I think imefika verse 8, tusome tu yote. So verse 4 inaendelea kusema, waliosema kwa ndimi zetu tutashinda, midomo yetu ni yetu wenyewe, ni nani aliye Bwana juu yetu? Kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye wanaye mvionya. Actually tuachie tu hapo. Hiyo tukiangalia from verse 1 inaongelelea how our lips zinaweza fanya mambo mabaya the way we never expected. Okay. So that's why tunahimizwa watch whatever you talk. It might have an impact, a very big impact kwa watu ama kwa anywhere mahali mtu huko. Hata mtu akienda kwa kesi, kuna vile mwingine anaambiwa aende kuongea uongo ndio washinde kesi mahali fulani, na anaambiwa uongo wote, na uongo huo unatoka kwa ulimi na midomo yao inatoa nje. Na unapofika kotini, Biblia ndio unabeba, unasema maneno yao yote nitakayotoa katika mdomo wangu ni ya namna gani? Ni ya ukweli. Na mwishowe inakuwa ni mambo ambayo umeyaweka kando katika njia ya uongo. Verse 4, chapter 12 verse 4, it says, with our words we get what we want, we will say what we wish, and no one can stop us. That's my version. With our words, we get what we want, and we will say what we wish, and no one can stop us. Kupitia kwa maneno ambayo tunaongea, unapata kile ambacho unataka.
Na hayo maneno unapoyaongea hakuna yule atakaye kuzuia. And that's why tulisoma lile fungu linasema mtunzi wa wimbo amesema take my lips. Actually from what you say and from what I say, there is something that you can say, there's something I can say which can stay in somebody for the whole of his or her life. Na kuna jambo ambalo ukilisema tu vizuri na umelitamka vizuri at the right time. I could have given an example somewhere but was not very good. Lakini nataka nitoe mfano mmoja. It was somebody who told somebody that after all you are not my child. However, using that example. Huyo mtoto aliposikia mama akimwambia after all you are not my child, aliona hana sababu ya kuishi maishani. Sasa mama, kama mimi si mtoto wako, what next? Maneno yatokayo kwa mdomo. Jezebel alikuwa mke wa nani? Habari zenu? Unajua afternoon nao watu wanalala kwa sababu wamekula lakini hamujalala. Don't pray for me when your eyes are closed, please open them. Jezebel alikuwa mke wa nani? Nani alipanga kumaliza Naboth? Wakati Ahabu alifika kwa nyumba akaongea, walijadiliana. Alimwambia maneno au kumwambia maneno. Na finally yale maneno ambayo alipanga si walitimiza wakamumaliza. Look at John the Baptist. The lady used the mouth very well and talked. After talking all that, the head of John the Baptist was brought in a plate. Hebu niulize, hata wewe jiulize swali moja. Yule mama ambaye alitaka kichwa cha Yohana katika sahani, kuna mahali utatoa mkono wa mtu au mwili wa mtu kama zawadi? Ilikuwa imfaidi nini? Ni nini alikuwa anashughulikia zaidi? Aone kana kwamba maisha ya Yohana hayafanye nini? Hayako. Amutoe. Na kutokana na maneno yaliyotoka kwa mdomo wake kwa kuomba zawadi, na mfalme akawa ametoa ahadi kwamba hiyo zawadi atapeana. Ingawa ilikuwa ni nzito, lakini mwishowe zawadi ikatolewa kwa kukata kichwa cha Yohana. So unapoangalia hili fungu verse 4 from what we have read with our sister, with our words we get what we want. Unajua vile tulivyo hivi, kuna mahali tutaenda na wewe mimi nikose kitu. Na kuna watu walio na mdomo mzuri. Ukinituma kwa politician niende kuomba pesa, I may not get much. But there's somebody you can send aende hapo, mahali ulikosa yeye atapata. Na atapata pesa nyingi. Atapata kitu fulani. So with your mouth you can get what you want. Na fungu linasema hapo chini kwamba and no one can stop us. You know what you have planned in your mind, it's not easy for somebody to know and stop you from doing it. Somebody again who has something else about the lips. Kuna elder yuko huko. Elder yuko pale. Peana mic kwa Elder Masaka. Akifika huko niko na swali. Okay, sorry. Okay. Kuna tofauti ya tongue na lips? Tongue and lips. Okay. Kuna tofauti kati ya ulimi na midomo. Huyo mtoto nimekona ameinua anataka kuongea au anajikuna? Kama anataka kuongea mniambie. Haya Elder. Yangu inatoka kutoka Proverbs 21 verse 23. Inasema, if you know how to guide your mouth, you will save yourself a lot of trouble. Ebu soma kwa sauti na Sophie tafuta Kiswahili usome Kiswahili mwafaka. Haya, rudia tena. Tutome version zote. That is Proverbs 21 verse 23. Okay. 21 verse 23. Haya. My version inasema, if you know
how to guard your mouth, you will save yourself a lot of trouble. That if you know to guard your mouth, you will save yourself a lot of trouble. Sijui kama kuna mahali wewe umesikia mtu anasema na mimi nilisikia. Yeye hakuweko lakini alifanya nini? Alisikia na anapelekea huyu mpaka mwishowe inakuwa injili yake. Kiswahili? I thought kwamba ungepeana mic. Usichoke. I'm sparing Brian to stand up. Kuna saa yake ya kwenda kusimama, mpatie. Kama akona version nyingine ya kusoma atasoma. Haya, soma. Hujaweka mic on. Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Asante. Sasa elezea hapo kinywa na ulimi, because there was a question there. Kinywa na ulimi ni Kiswahili tu, fafanua. Kinywa na ulimi. Naam, ulimi ni kiungo ndani ya kinywa. Na kinywa ni uwazi ulio katika sehemu ya ubongo hiyo. Kwa hivyo ninapofungua sehemu hii ya mbele hivi, ndani ni kinywa chote. Ndani ni kinywa. Kinywa. Yeah. Na ulimi ni kiungo kilicho ndani. Okay. Sawa. Let me give an example. I want to fold my tongue. Can I talk something that you can hear if the tongue is not vibrating? So the vibration of the tongue makes the lips to talk what you are exposing outside. Sorry? Hebu kidogo, ela tulia hivyo. Peana pale wamalize hiyo sehemu. Tusikoroge. This is the meaning of Bible study. Atuharakishi pole pole tu. Endo usisahau. Kile ulikuwa unaongea. Haya. Ukiangalia sana kenye anaongea anamaanisha Biblia ikiandika kuhusu ulimi, kuhusu mdomo na kuhusu lips. Inaongea same theme. Ndio namwambia you can use them interchangeably because what lips do is what the tongue and what the mouth in terms of biblical perspective. Sawa. Haya. Sasa peleka pale wale elder alikuwa anaongea na Brian. Okay. You have something before we leave from there. Elder usisahau, tulia tu. Nilikuwa nataka kusoma fungu. Soma. Soma kwanza ndio nifikio. Okay. Kama nisome. Soma tu. Okay, kutoka the book of Proverbs chapter 6 verse 16 and 17. Proverbs 6, 16 and 17. 17, though inatoka kwa 16. Inasema, these 6 things doth the Lord hate. Yeah, 7 are an abomination unto him. Na ndio hizo zinatajwa hapo 17. Okay. Ya kwanza ni a proud look. Ya pili a lying tongue. Okay. Kumaanisha Yesu kabisa ama Mungu hapendi mdomo ambao unaongea uongo. Thank you. Ni kweli ya kwamba mdomo unaweza ongea mambo mingi. Na ndio maana mtunzi wa wimbo anasema kwamba take my word lips. Yaani uchukue mdomo wangu ili ya kwamba maneno yanayotoka ni ya kweli, si maneno ambayo yanadanganya, kwa maana Mungu mwenyewe anasema kwamba he hates a lying tongue. Thank you. Thank you very much. Ni kweli elder? Mimi nilikuwa nataka nipeane tu story ambayo niliona mahali. Ikianzia mambo ya ulimi ni tofauti na mdomo, lakini tunafanya kazi pamoja.
kama kuna na ulimi ndio kuna kazi mingi. Tulipokuwa kanisa ya Sepura, kulikuwa na mama mmoja pale. Mama huyu alikuwa na ugonjwa wa ulimi. Akaenda akafanywa transplant Kenyatta. Akaweka ulimi ile ikakatwa, akaweka ulimi mpya. Hiyo ulimi ilipoenda ikifika mahali ikakataa. Ukatolewa. Sasa mkienda kumuona, hawezi kuongea, hawezi kukula. Hii mtu yote ni kama hall, kama hii kanisa. So nikaona pengine ribs ama mtoma haina kazi mingi. Kazi mbaya ni ulimi. Chunga ulimi wako. Ili anasema ya kwamba chunga ulimi wako. Kama unaweza kutumia ulimi vibaya itakuwa hukumu. Na kama hauna ulimi kama huyu, hakuwa anaongea, mnamwangalia tu hivi, he was not able communicate. Hawezi kukula. Hiyo ni kali. Hai. Sawa, Brian. Mike iko hapo. Uko na sanitizer karibu. Nimevaa mask, so I'm comfortable. Sawa, sawa. Back to Proverbs 21. I'm looking for the verse. 21:23. 21:23. Whoever who guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. I want to put it from the perspective that when you are guarding your mouth and tongue, you are actively doing it. So, mtu anaweza kutusi, si ati hujui kutukana, but you just guard your mouth and tongue. But kwa kinywa chako hiyo matusi iko, unaijua vizuri sana. Iko, but you guard the mouth, because if you guard the mouth and tongue, haitasema. Lakini akikuona kwa sura, ungemtusi. Ni vile tu umeamua kujizuia na ukaacha. I'm picking it from 2 Corinthians 5:14, and this is the answer. Let me get the verse. 5:14. Yes, for the love of Christ compels us, because we judge thus. If one died, okay. I wanted to get the love of Christ compels us. Sometimes unaweza niongelesha vibaya, but because the love of Christ compels me not to, then I guard my mouth. It's not that I'm not sina capacity ya kukuambia, ni the love of God compels me to act in a certain way. But it's not, that's why I'm bringing it out that you are actually actively guarding your mouth, because we are normal human beings. So that is what I wanted to bring out. That ya kuwa kinywa ni whatever you process in your thoughts. Sometimes hata katika mjadala unaweza kuwa unataka kusema kitu alafu una realize ukisema itaharibu maneno. So you actively prevent yourself from saying whatever you wanted to say. But deep within ulikuwa ushaisema. Thank you very much. The same verse in Good News Bible states, chapter 21 of Proverbs, and the verse is 23. If you want to stay out of trouble, be careful what you say. If you want to stay out of trouble, be careful what you say. Many times you are in trouble because of what we say. Many times you are in trouble because of what you say. I don't know kama ni hapa mtu alipeana mfano kwamba vile tuko hivi saa hii sisi wote ni Wakristo. Enda upande gari. Siku hizi vile tunapanda the full capacity, hata wengine wasimame. Mmoja akukanyage na wewe mwenyewe umevaa vizuri. Yale maneno utayamwaga dakika hiyo ni mengi. I think it is Pastor Robert when he was giving an explanation when he came here. Kuna mahali alienda makambi kama mnakumbuka, na akaonekana kuwa mdogo sana kwa wengine. Ni hapa aliongea au si hapa? Akifungua makambi. Did he say that one here? I think so. Na akaonekana kuwa mdogo sana kwa wengine wote.
Sasa waliokuwa hapo wakitayarisha wageni waingie kwa makambi, kumuona tu akaona kama ni youth, akamwambia chukua kibuyu ende utuletee maji. Akaenda na sijui ni kuni. Sasa ilipokuwa inatangazwa kwamba tuko na wageni wetu wa makambi, ikawa ni mzigo watu kukubali kwamba mgeni wa makambi yuko na ametumwa amefanya ABCD. Kama sijakosea, nadhani that's what he said. Was it easy for that mother to say whatever she could have said sorry for that? Sababu ulimi tayari umetamuka yote, mdomo umetamuka yote, hata ukitaka kureverse, the effect has been caused. The effect still remains. So this is why it is said, be very careful. If you want to stay out of trouble, be careful what you say. Shida nyingi tulizo nazo ni za ndimi zetu tu. Nimechelewa, mzee amechelewa, akifika kwa nyumba, unatoka wapi? Si urudi mahali ulikuwa. Na akirudi aenda mahali alikuwa na asilale hapo. Nani amemsaidia aende? Huyu mwenye amebaki yeye atapumzika kama amepumzika vizuri? You know, at times you may even tell a child kwamba amechelewa na unabeba kiboko na umenisumbua sana, rudi uende mahali ulikuwa, na ataenda. Na akienda utalala. Usiku huo ndio unaanza kutafuta yeye ameenda wapi. Shida imetokea wapi? Si ni maneno ya mdomo. Sio mambo mengi, just the words of your mouth. And we were somewhere, somebody came anasema, lakini nimesumbuka, nimeteseka, ni nini? Wakiangalia mtoto wangu wanasema, kuna kichwa kikubwa, na analia sasa. Sababu ya maneno, to just words from the mouth. So, if you want to stay out of trouble, be careful what you say. And at times you may come and say, that is not what I meant. Already damage has been caused. So it is very good that you measure. Let's see this. Matthew chapter 23, verse is that, no, Matthew 12, sorry. Matthew chapter 12, the verse is 33. Matthew chapter 12, verse 33. Matthew 12, the verse is 33. We want to wind up at around 4:30 or 4:15. So prepare any question, any comment that you have. Mathayo 12:37. 33. Tuanze na 33. Matthew. Kipulimo, uko na Biblia unasoma? Peana mic kwa yule mtoto pale. Soma. Make a tree good and its fruits will be good, or make a tree bad and its fruits will be bad. For a tree is recognized by its fruits. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Thank you. Tufike hapo sehemu ya kwanza. How do you know the type of tree from what the young boy has read to us? By the fruits it will bear. By the fruits you will know the tree. If the tree gives wavers, is seed the same as a pineapple? Haiwezekani. Ikiwa, if the tree is of maybe avocado, can you harvest purpose from avocado? So you know the tree because of its fruits. To have good fruit, you must have a healthy tree. To have good fruits, you must have a healthy tree. Kuwa na matunda yaliyo
yasiyo na kidonda, lazima uwe na mti ulio na afya nzuri. If I can put it, if you have a poor tree, you will have bad fruit. Lakini si ni ukweli? Ikiwa mti hauko vyema kiafya, hata matunda yake lazima kuwe na shida. So when we are looking at this one here, na mtoto akasoma hapo chini kwamba a good person brings good things out of his treasure of good things. A bad person brings bad things out of his treasure of bad things. Now, treasure ni utajiri. Ule utajiri ulio ndani yako. Na ametumia neno the heart. Can we have this meaning? Tunaposema about the heart, what do we mean in terms of the Bible? Wachanganuzi wa Biblia. Is it this pumping station or something else? What do you understand by this term, the heart? Somebody? Justin, continue walking around. The heart. Ni nini hiki ambacho kikisemekana kwamba moyo? Acha nisome hii, maybe tutajua moyo ni nini. Matthew 15 verse 16. Matthew 15 16, 17, 18, tasoma mpaka 20. Matthew 15 Matthew 15. Okay. Inasema, so Jesus said, are you also still without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. Okay. Verse 19. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witnesses, blasphemies. These are things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. So what I'm saying is, mahali kuna yani mahali unafikiri, yani zile vitu za kufikiria, zile vitu thoughts, yani ile kitu inakufanyanga ufikirie ni nini. Of course hii ya kupambu damu, inakaa moyo wa mwanadamu, Biblia ikiongea ni akili. Because kabla hujaongea kitu imeenda through your mind. So hata kama ulikuwa umepangia kuongea kitu mbaya, kwanza inaanzaga. Na ndio maana Brian alisema, sijui kama yuko, labda ameenda, alikuwa anasema kuna watu wanaongeanga vibaya wakiwa wamenyamaza, mpaka inakuwa hata afadhali wale ambao wanaongea. Because mtu anaweza ongea neno moja hivi ambalo litafanya kila mtu ambaye ako hapo karibu apotee. Because ni kitu imekuwa kwa nini? Kwa akili. Na by the way, wazungu ndio maana walisema hakuna kitu inaitangwa sleep of the tongue. It is sleep of the mind. Okay. Yaani kuna kitu ulikuwa umeficha usiongee, lakini mdomo inatangulia kabla akili haijaiambia zuia hiyo. Okay. I heard somebody saying this. Saa hii sitaki kuongea mengi, wacha niende nilewe kwanza ndio nirudi kuongea. Waonaje hayo? Anaenda kutafuta nini ndiye aje kuongea? Aongeze petrol. Kwa hivyo akiwa soba ajui kuongea maneno vizuri. Lakini akichanganya na ulevi, mutasema tu si yeye alikuwa anaongea. Ni nini kilikuwa kinaongea? Na hiyo pombe baadaye ukimuuliza kila alikuwa anaongea, waendeka watakwambia anyway, hii pombe nayo inatuletea shida sana. Hii pombe inatuletea shida sana. So my question, pombe ndio ilimupatia au alipanga kwenda kuongea? Lakini hakuwa na nguvu, akatumia na excuse ya nini? Human beings like so many excuses. There is something that you may want to do, but because you don't have an excuse, when you find that genuine excuse according to you, now unasema sasa nimetimiza ahadi yangu.
So whatever is being said about the heart, thank you elder, sio hii ya kupiga damu. The heart according to the Bible is the mind. Biblia inatuonyesha hapo kwamba kinachotoka nje ni kile kimefikiriwa ndani ya akili. Haya, hatujamaliza hilo fungu. Tulikuwa katika Matthew chapter 12, tunateremka mpaka 36 and 37. Kipolima alikuwa anasoma, mpe mic yake. 36 and 37. Soma 36. Matthew 12 verse 36. Akiendelea kuitafuta hapo. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. 37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Asante sana. Tusomee maneno hayo katika Kiswahili. Thank you Kibulimo. That's very good reading. Kiswahili. Biblia ya Kiswahili ilikuwa somewhere there. Mathayo mstari wa 36 na 37. Inasema, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo. Upepo umechukua. Sorry. Labda nianze tena. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Okay, hebu niulizie hapo hivyo. Kila neno ambalo unaongea utatoa hesabu. Let me ask Benjamin, for example, today, how many words have you spoken? Per year. So I'm talking of the average for today. Bonga points imefika around 22. For today, $500,000. For today, akichanganya na yale yote aliongea wakati tunatoa sadaka na tutakumbuka yale ya nyumba. Unajua ukianza yaani ukisema today inamaanisha tangu jua litue sabato ilipoingia mpaka dakika hii. Hapa kila mtu akiuliza ni maneno mangapi ameongea, wewe unaona hiyo idadi ni gani? And then the Bible is stating it clearly that you shall, verse 36, you can be sure that on the judgment day everyone will have to give an account of every useless word. So he's seeking refuge in the following terms: useless and useful. Okay. By the way, ebu fikiria hapo. If we are going to give an account of every word that we have spoken, whether useful or useless, we'll come to the judgment. And then we will be acquitted of what you have said. Either iwe nzuri au iwe mbaya. Sasa kati ya wazee na akina mama, nani wanaongea maneno mengi? Sijauliza hapa kanisani, I'm asking a general question. Mumeenda mbali. Swali ni kati ya wazee. Sijasema kati ya wanawake. Unajua nikisema neno kike ni ya jumla mpaka watoto wadogo wote wako hapo katikati. Lakini neno nimeuliza kati ya wazee. Niseme wale ambao wameoa.
kati ya wazee na akina mama, akina nani wanaongea maneno mengi? Aya, sawa. Asanteni. Nashukuru kwa hayo. Kutoka kwa hayo, hebu niwaulize. Asanteni. Now attention. Kutoka kwa hayo, mumeona kuna yule anakubali kwamba anaongea maneno machache au mengi? Mzee anasema nani anaongea maneno mengi? Mama anasema nani anaongea maneno mengi? Lakini si binadamu ni binadamu. Yesu Kwa hivyo kwa nyumba wanajulikana walio na maneno mengi. Kwa nyumba peke yake. Okay. Asante. Let me give one example. Na muniambie, Yesu alipokuwa anawekwa msalabani, waliomshika wakampeleka mpaka awekwe msalabani ni akina mama au ni wazee? Walioongea kuhusu, waliopeleka yule mama who was caught in adultery. Take an example from there. Waliopeleka yule mama na wakasema tumempata in the act, from what you read, were they men or they were women? Kwa hivyo hapo ni nani walikuwa wamekosa na walikuwa na maneno mengi? Ni akina mama au ni wazee? Sawa. Kwa hivyo inaposemekana hivi, what am I trying to pass across? Kitambo ilikuwa inajulikana kwamba walio na maneno mengi ya kuongea ni akina nani? Lakini siku hizi imekuwa opposite. Hata saa hii. Okay. I think when I'm passing through the town, hapo karibu na electricity house, ukipata watu ambao wamekaa hapa wakiongea, sijaona akina mama wengi. Nani wako hapa wengi? Hata ambassador wengi wanaongea ni akina mama au ni wazee? Asante. Kwa hivyo akina mama wako na mahali wanaenda kumwaga yao. Na sasa huo ndio utamu wa hili fungu, kwamba utamu wa hili fungu ni hili: you can be sure that on judgment day everyone will have to give an account of every useless word he has ever spoken. Your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. Na kuna maneno mengine ambayo unaongea ndani na unaona kama hayajatoka. Hebu tusome hilo fungu, Ecclesiastes chapter 10 verses 20. Kuna maneno mengine ambayo ndani yako wewe unaona hayajatoka mtu afahamu. Ecclesiastes chapter 10 verses 20. Tunasoma lugha zote, both in English and in Kiswahili. Ecclesiastes chapter 10 and the verse is 20. Mhubiri 10 mstari wake wa 20. Mwenye amepata? Sema. Yeah. Do not curse the king even in your thought. Do not curse the rich even in your bedroom. For a bird of air may carry your voice, and a bird in flight may tell the matter. Okay. Tusome kwa Kiswahili vile vile, na tunasoma version nyingine kama uko na tofauti kuliko hiyo. Inasema, usimlaani mfalme, la hata katika wazo lako, wala usiwalaani wakwasi
chumbani mwako. Okay. Kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti na mwenye mabawa ataitoa habari. Okay. Miriam, hii ungelifahamu hiyo lugha nikiongea hivyo, ungelifahamu, singefafanua. Lakini Adamu Manya ataipata na wengine. Karen, nivumilie. Ni Karen Dudi? Au si yeye? Ni yeye? Oh, sawa. Hebu nitumie hii lugha kwanza, alafu ningehitaji Mzee Obiero ni wa miaka kuliko mimi, atafafanua. Mupatie mic. Mupatie mic. Kwa maana hiyo natumia proverb ya kinyumbani ya kienyeji. Afafanue. Na nadhani ataifafanua vizuri. Mweke hiyo mic on. Iwe tayari. Natumia hii kwa sababu ya hilo fungu kwamba kuna saa huyo atakushughulikia. Hiyo mic mnafungua mpaka unaifinya inafika mwisho juu. Sawa. Natumia kwa sababu ya hilo fungu kwamba unapomlaani mtu ndani ya chumba chako cha kulala, unadhani kama hatapata hayo maneno, na kuna jambo fulani ambalo utafanya kuagiza na unaona kama halitajulikana, na mwishowe litajulikana. Elda anasema hivi kwa lugha ya nyumbani, norogapo tuko getutungere maiso. Sasa si wewe, ni Elda nimepea. Elda. Wengine jaribu kuongea kidogo, anasema hivi, hata ukiongea kwa siri mambo itashirikana. Kama unaongea kwa siri mambo itashirikana. Weka hiyo vile nimeweka tu hivi. Hebu nirudie na uishike. Norogabo tuko getutungire maiso. Ngumu. Wewe mai. Yani anasema hivi, hata ukiongea kwa siri. Koroga si kuongea. Hata tuseme hivi, ukiwa mchawe. Unajua kuna wachawe samani hizo walikuwa wanakimbia usiku. Unatoka peke yako. Lakini unaona uko peke yako. Kesho unajulikana wewe ni mchawe. Nani alikuona? Sasa hiyo ya mwisho ndiyo itasema jibu. Getutungere maiso. Sasa ile kitu wewe mwenyewe hujui, lakini unajulikana wewe ni mchawi. Nani alikuona? Sasa nataka kusema ya kwamba hata ukifanya kitu kwa siri kujulikana ni rahisi. Usiende hapo. Mimi nataka ufafanue hiyo peke yake. Elda anafahamu mambo ya getutu. Onditi. Hata ukiroga usiku kichaka iko na maji. Simple. Asanteni. Narudia tena wasikie, wapate hiyo. Rudia. Ukichaka iko na macho. Mumesikia hiyo? Hata ukiroga saa ngapi? Nini iko na macho? Eti hapo mahali huyu mchawi anakimbia akizunguka akizurura hapa na pale, hicho kichaka ndicho kitakuchuta usoe hesabu kwamba wewe usiku fulani ulikuja ukanigonga. Mimi nilikuwa nimepumzika hapa ni kwangu, lakini ulikuja kunisumbua. Hiyo ndiyo maana ya neno hili, kwamba kuna mambo mengi ambayo utapanga akilini mwako. Kuna mtu mmoja muende msome katika 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. Na hakuna ubaya tukisoma hilo fungu because we are nearing the end. 2 Kings chapter 6. Kuna mambo ambayo ndani yako unapanga kwamba unataka kumaliza fulani, ndani yako unapanga, hata umepanga vile unaiba. Unajua kuna watu ambao wanapanga wizi ndani ya akili. Hata unadanganya, this one I will help you. Hii inafanya haraka sana. Then I trust you because we are fellowshipping together here. Sasa, for example, our brother here, Benjamin, anafanya kazi kwa commercial bank. If you can assure me that through him I can get a job in a commercial bank, hapo niko na shida gani? I trust in him. Na aende zaidi aniambie kupata hii kazi hapa, unajua sasa lazima uwete kitu kama 20,000. If I have it, because people like bribery. Yani watu wanapenda kuhonga, hata mahali haitajiki kutoa hongo.
watu wanaonga ni wa Kristo na wanaishi kwa hongo. You trust in him, mwaka unaisha, mwaka wa pili unaisha, bado ile kazi aliniambia itafanya nini? Haijapatikana. Kwa sababu ya kupanga hayo. Vile ulipanga ndani ya akili yako hivyo na unadhani kama haijulikani, inajulikana. Who is having a mic? Tulikuwa tunasema juu ya nani yule? Sawa. So, don't cast the king in your mind, in your thoughts. Hebu mpatie asome hilo fungu Ecclesiastes. Amesoma? Okay. Twende 2 Kings chapter 6 verses 8. Je, kuna mipango ambayo ukipanga na Mungu anaifahamu? Kuna mipango fulani ambayo kwako wewe ni siri? Tungekuwa na wanakwaya wanatuimbia huo kuimba kwamba kuna mambo unayoya kwako ni giza, giza kwangu kwako ni mchana. 2 Kings chapter 6, please read verse 8 very quickly. Mwenye amepata peana tu, huyo mtoto kama amepata. They know how to read English. Now the king of Abraham was at the war with Israel. After conquering with the forces, he said, I will send up my climb in such and such a place. The man of God sent a word to the king of Israel, beware of a place in that place, because the Arabians are going down. They saw the king of Israel checking on the place. By the man of God time and again, Elisha, where the king saw that he was on his guard in such a place. Amesoma 2 Kings chapter 6 verses 8. Who is having another version? Au ni fungu niliandika aliendi hivyo? 2 Kings, kindly. Hata kama umefungua ya simu. 2 Kings. Get ready, I'm winding up. 2 Kings chapter 6. Acha nione. 2 Kings chapter 6. Verse 8. The king of Assyria was at war with Israel. He consulted his officers and he chose a place to set up his camp. But Elisha sent word to the king of Israel, warning him not to go near that place, because the Syrians were waiting in ambush there. I'm interested also in verse 12. No, verse 11. The Syrian king became greatly upset. No, verse 10. So the king of Israel warned the men who lived in that place, and they were on guard. This happened several times. The Syrian king became greatly upset over this. He called in his officers and asked them, which one of you is on the side of the king of Israel? Verse 12. One of them answered, no one is, your majesty. The prophet Elisha tells the king of Israel what you say, even in the privacy of your room. Huu ulikuwa ni mpango mzuri au mpango mbaya? Lakini nani alitoa huu mpango? Nabii wa Mungu aliambia mfalme kuhusu mipango ile, na walipanga kisiri. So hakuna jambo ambalo utapanga kisiri na udhani kwamba alitajulikana. I'm reading the following statements as we wind up. Every association, I'm reading from the book known as Help for Daily Living, chapter 2, Living with Others. Every association of life calls for the exercise of self-control,
forbearance, and sympathy. We differ so widely in disposition, habits, education, that our ways of looking at things vary. I like that part. Kielimu na kifedha, hata na vile unavyotembea na vile unavyokula, kuna mtu ambaye bishori sijui grade 1, grade 2 na harufu yake anaifahamu vizuri. Na kuna mwingine hiyo ni ndoto. Ajui. Kuna mwingine akikupatia shilingi 10,000 kwa kitu fulani, hiyo ilikuwa ni chakula anaendelea kununulia umbwa. Na to others 10,000 shillings ni loan anachukua. True or false? Yeah. So there is nobody whose life is the same as the other one. Maisha yangu mimi na maisha yako ni tofauti kabisa. Hauwezi kuwa pamoja. So don't expect me to behave the way you were behaving when you were young or when you are old, because your life is totally different from mine. And the manner in which you perceive things vary from one person to another. Kuna jambo ambalo unaona tu ukiangalia, for example, unapata tu kijana anasema, sorry when I'm using that one. Kijana akiona labda mtoto wangu aende vizuri na wa mwingine, sema watoto wa fulani wanasumbua sana. Wanasumbua. Mimi ningalikuwa na wangu, hata mke wangu angeona. Mumbe muda. Give him more time. Ikiwa watoto wangu uliona ni wabaya na wanasumbua, watoto wa fulani uliona ni wabaya na wanasumbua, you are so calm. We vary in thinking. And if I were to read down this text here, inasema, the work of many burden bearers wanaofanya kazi mahali is never understood until death lays him or her low, and then you are given the same position. That's when you will exactly understand the kind of trouble somebody was going through. The title was Staying or Living Together with Others. And one of the best methods of staying together with others comfortably is to take care of what you say. Taking care of what you say. May God bless us all. Nani ana changio? Yeyote aliye na changio la kuweka hapo? Those were my last words. I could read from this text. It's a book by Helen G. White. We really don't know the bearing of our acts upon the experience of others. What we do or say may seem to us of little moment. When could your eyes or our eyes be opened, we should see that upon it depended the most important results for good or for evil. Yes, peana mic hapo, wala ambao wanaongea, tumalizie. Justin, hizo mic ukipeana unafungua yote, unaweka vizuri. Kuna question nataka niulize elder mbili. Kwanza, kuna issue ilikuwa niliona wakati tumekuwa, kuna vijana walisoma mbele yangu na wakasoma wakaenda nchi za ng'ambo na wakakuwa positions katika serikali na walikuwa ya kazini yangu. So tukienda meeting, mimi na sijui vile nilikuwa naongea haraka na wewe kwa hizo. So baba aliwauliza, nyinyi mlisoma vizuri na nikiwapatia kitu kwenda kuongea mwezi mpaka need doubt. So hao ni age mate walikuwa niambia ya tukiongea hiyo kitu kidogo ndio tunakuwa na hiyo sajili ya kuongea. Is that a weakness ama ni kitu, hiyo ni kitu tutajangea. Ya pili, wakati mtu anaongea kitu labda amejua na hiyo kitu anaongea kama bila unaitoa unaongea na ukijua kweli hii kitu sio hivyo, alafu unakuja kudanganya watu. Ama tuseme wakati
mtu anaongea unasema masikio elisikia, na kuna watu wameweka gadgets, maybe wameweka gadgets, ama on the process uliongea mwenyewe, sivyo? Unaambia mwingine na anakuja kusema. So kwangu ilikuwa najibu hiyo mambo ya kusikia ni labda wewe uliongea na mwingine, hiyo matawi ama hiyo kichaka ni mtu mwingine ndiye alileta hiyo ujumbe. So kuna hiyo kitu. Haya, nani atamjibu hilo swali la kwanza? Jamaa amesema saa hii kama hajameza kitu aongei. Utasema nini sasa hapo? Niliona grandmother watabasamu somewhere. Yuko wapi? Baba, si ujibu hilo swali. Peana hiyo mic. Eti kama hajameza hawezi ongea. Kwa hivyo akimeza ndiye amekuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Unajua walevi wanachukua excuse ya pombe. Kama anataka kukupiga atasema wacha niende nikunywe kwanza ndio nikikucha nimupige. Kwa hivyo anachukua pombe kuwa ndio chanzo ilileta vita kwa nyumba, na ni kitu alikuwa amepanga. Kwa hivyo wanakuwa na my excuse tu. Kwa hivyo si jambo la kushtukia. Hiyo si jambo ya kushtukia. Ni jambo ambalo amepanga akamaliza. Even 1 week. Lakini anatafuta mbinu ya kuja kuongea. Okay. Ama bila atapigana. Asante. Na kwa sababu ya hilo niulize, tuliza huyo mtoto. Mtulize tu. Hiyo ni kanisa ya kesho. Hiyo ni kanisa ya kesho, hapo ndio tunajua kwamba tuko sawa. Hivyo tu. Asante. Asante sana. Naam. Kuna vile sisi wenyewe kama kwa Kristo tunakuwa na excuse in the church. You know, we have talked much about it and we may take the gospel alone about that one. Tuache kuchukua gospel yetu. Omwando, kuna vile sisi Christians, do we have excuses we use? Devi amelala kule nyuma au anasikiza? Mupatie hiyo mic. Do we have any excuse we use in the work of the Lord? Because yeye ametumia na excuse kwamba hii sitafanya na hii, wacha niende nimeze hii ndio niwe na nguvu. Any excuse we can use? Happy Sabbath. I think we use excuses in our day, even in church or in the work of God. An example of the lesson we were reading about Jonah, that I cannot go there because those people will not listen unto me. And even we as Christians, sometimes we give a lot of excuses. So it is something which is there. We cannot refuse it, that we don't give excuses. Maybe because of maybe you have found yourself in a certain situation where now you feel like either just to please or maybe come out of it. So we do use excuses. It's there. But it's not encouraged that we use it in the work of God. Asante. Sasa kama saa hii ya mchana, are people having excuses on not coming for afternoon session? Kuna excuse. Personal. Yeah. Asubuhi. Sabbath school ikianza. Buni waingilia hapo kidogo. Wangapi mlifikia kutoka mwanzo devotion yote? Nianzie devotion. Wangapi walifikia? 1, 2, Sunday, that's a good number. Okay. Wangapi walikuja wakapata missions reading imeisha, lesson ndio inaanza au iko katikati? Okay, wangapi walikuja after devotion wakapatikana kanisani, lesson ikianza ikawapata? Haya, kuna yeyote ambaye alikuja akapata hakuna kila kitu kimeisha ni mahubiri? Anybody? Don't you think there was an excuse as why you came that way? Unajua, this excuse, jambo la kwanza, nilipohamia Utawala hapa 2009, ili kanisa halikuweko. Where were we going? Utawala Central na Ruai. I think I'm right. Makanisa yalikuwa hapa karibu ni mawili, either Utawala Central au Ruai South. Kutoka hapo crusade ikawa hapa karibu, hapa Little Angels. Then God allowed us to have
the church here. Kuna wale washiriki ambao walikuwa hapa karibu, tulipokuwa tunaulizana na wao, mlikuwa mnaenda wapi? Mmoja alisema, mimi nilikuwa nalala kwa nyumba kwa maana kwenda Central ni mbali, kwenda Ruai ni mbali, analala kwa nyumba the whole day na ni siku ya Sabato. Sawa. Leo hii Central ni mbali, Ruai ni mbali, Utawala South ni karibu na bado unafanya. Makosa ni ya Mungu au ni yako? And which excuse are you using now? Oh, corona. Haya. Nikiuliza hawa wazee, kwa nini mnachelewa? Atakwambia mimi nikitoka kwa nyumba, niache mke wangu nyumba hata kuja. Sawa. Kwa hivyo, na mama anajua lazima amuke mapema, kama ni breakfast atengeneze. Anangoja ikifika saa 2 ndiye anaamuka. And by the way, ukitoka kwa nyumba kama hiyo breakfast ya chakula, maswali mengine atakuja, ulienda kula kwa nani? So intentionally you stay there, utumie hiyo breakfast. Mkimaliza kutoka hapo, mnakuja kama mmechelewa. Watoto wa Mungu, habari zenu. Those excuses are existing up to now. Look at Adam and Eve. Who gave an excuse? Ni Eve au ni Adam? Alisema aje? Huyu mwanamke huyu. Yaani yeye kukubali kosa ilikuwa ni pigo kubwa. Aliona kama, you know, African men don't like bending low. Kuna wanaume wa Afrika hata kuambia mke wake poleni nimekukosea, huo ni mwiko. Hawezi. Akisema hivi anaona ni vibaya. So we have such a kind of excuses that we normally give. Eldobiero, sijui kama kuna wakati unafika mahali unasema leo mama nimekukosea nisamee. Zaki ujibu. Ika hivyo tu. Elonditi, Jacob, I don't know kama kuna wakati ulifika ukasema hivyo. Lakini we are fond of excuses. Nenda uone vizuri. Even somebody who does not come early in the morning or in the evening has an excuse. Number 1, atakwambia your evening is boring. Mmoja alituambia hivyo kanisa mahali tulikuwa tunamwambia, is it boring? How do you want to be? Iwe vibrant. Sawa. So we planned for an afternoon, tukamwambia leo ile vibrance yako unataka ifanyike kanisani, chukua sehemu hiyo uende ufanye iwe vibrant. The first case was, I have never stood before people and I don't know what I can say before people. Lakini kwake yeye, there was an excuse of not coming in the afternoon. So even we, the way we are, we have so many excuses in life. There are so many of them in life. But our prayer is, may God make us understand how we behave in His presence. Ikiwa Yesu angetumia that excuse kwamba hata nikienda duniani wataenda kuniweka msalabani, je, tungepata wokovu? So kwa sababu yeye aliona mazuri yote kwa binadamu, na wewe cultivate seeing the goodness of somebody. Wacha kuona fulani unaona kama ni mbaya from A to Z. Anachoongea ni kibaya A to Z. No, cultivate the act of seeing goodness in somebody else through God's power. May God bless us all. I hope we can call it a day. We can call it a day. And tufikie hapo tuone vile tunamaliza. Asante. Na washukuru kwa kurudi. Hebu na tuombe kwa ajili ya kumaliza hiyo sehemu. Asante Mungu wetu kwa ajili ya ulinzi wako. Umekuwa pamoja nasi katika majadiliano ya wakati huu. Kila ambacho labda tumenenya kinyume na mapenzi yako, tuomba msamaha. Na ukitoa akilini mwetu kisikae hapo. Lakini kupitia kwa nguvu zako, timiza yaliyo majukumu yetu, yaende kulingana na mapenzi yako. Kilichozalia mpaka tuende nyumbani, mpaka Sabato ijayo, kuwa pamoja nasi na utukinge katika mabawa zako kila wakati. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Asante sana.
I hope through with whatever we were to discuss today. Vile vile na washukuru